since you don't believe in Christianity, what do you believe in terms of religion, or you don't believe in any religion? That's a good question. Another good question. 103. Yeah, I'm 103. Right. I simply believe there is God. Period. Because kwandiri signs ndi Mwari. Was ukatasa masikiro akaitwa munhu sokuti ukapindwa nedust munhu panobuda madziwo obvisa tsvina idzodzi, ukapindwa nekanhu muziso panobuda musodzi. Zvinhu zvakatogarwa pasi unzi right. Munhu zvatagadzira ziso iri pakapinda mavhu toita sei unzi ndatigadzire musodzi noburisa that's God. Period. So kwandiri signs is God, but pandataura paipapo kuti tinozoti Mwari Akamitisa Mukadzi Wajoseph. Joseph hatobelieve zvishoo kuti mukadzi wangu amitiswa naMwari. Joseph anenge kamukaku. I started asking questions. Kuti muritaura kuti Mwari Akamitisa Mukadzi Wajoseph. Vaita mwana mukomana anonzi Jesu. So Mwari amitisa mukadzi womunhu. Vaita mwana mukomana anonzi Jesu. Saka if you don't believe in Jesus, uchanotsva kugehena, but God loves you. Saka Mwari anondida but ndiya create again kuti ndinotsva inini. But angatodya mari kudhara. Those guys vakangwara manje. One thing I like about my prophets, even vari muno muZimbabwe, vafana vaya vane very good business acumen. Okay. I respect their hustle. Christianity, it's a good religion. I respect one who don't believe in Christianity and Muslim. But my point is, it's a good lie. Was Denny, religion is healthy. Pakaton Zanzi one who believe into religion, they live longer. Why? Munonzim Samuel Doro. Although Jesus Vaimwa, but Munonzim Samuel Doro. Jesus sango praise ucharo and blasphemy abo sango praise. Happy fingers. Hanzi Jesu sango praise. Yeah, mawani. Hanzi sango praise. Unorwa ne blasphemy. And this is yours according to Mono Mkundo aruswana kupi. But let's listen. Tinzo kuti zvirunya so pharmacy ekatitsoka mashure mchana just a little bit. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga apke chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera unge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu agara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, nyaya ndiri kufambira panapa inyaya hombe. Rega ndigare ndaisa disclaimer, tisazotukana mucomment section, tisazonetsana. Maviews ari kutaurwa, opinions ari kutaurwa pashow inoi, pavideo clip rinoiri, haanei nechekuita neni, haanei nechekuita naDenny J show, maviews aguest. Saka musazoti Hole akazoti Denny J show yakati zvakamira zvakati. Hatisi kudaro. I'm just reacting to a clip raClive Mono Mkundu raakaita podcast. I think so far this is the best podcast in Zimbabwe. Big up to Miss Becky and Denny J. Nash Bako Media ayo wakomana muruchimanya mamanyira acho chayo. And I think according to me zvangu inini personally, show ya Mono neya Shadaya, I think those were the best shows. Ndakagara pasi ndikaona the whole 3 hours. 3 hours dzese ndakadziona. Ndosaka ndangoti zvakawanda zvakataurwa. They talk about music, they talk about a lot of things, but I just decided to go the religion way, kuti ndimbokubatirayo kuti Mono anoti chiiwo nemaprofita afana profita enhema ari kubira vanhu mari vachinyebera vanhu kuti vari kuita sei vari kushandiswa naMwari. So right, saka ndisandapinda
munyaya yangu iyoyo handinayo neclip ratoda kuti tione tese tichionesana. Ndoda kuti kana uine business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana uine nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo, handitika toita sei todzifambira nyaya dzacho, handitika. So at the same time also let's not forget kuti kana uri kunyika yauri ikoko uchida kuvhura in account neFNB, bata Michael, namba dzaMichael ndo dziri pasa apo, handitika. Vanokuitira mudhiginyira wacho, vanofambisa nyaya dzacho, handitika. Ndaitaura naMichael nezuro ndikati ndichazomunza paplatform otsanangurira vanhu kuti vazive kuti zviri kunyazofamba sei, zvakamira sei, vanhu voita sei vonzwisisa, handitika. So gara wakasubscribe nekuti tichauya naye mukomana, namba dzake ndo idzo dziri apo. Saka tisingade kutambisa nguva, clip rakati rebei, saka rega tiite sei tigara tajambira munyaya tione kuti zviri kunzi chiko, zvaimbofamba sei, zvakamira sei, chichaitika, handitika. Saka rega tidaiso pakashata baba, parikupisa. Saka ndati maonero ako neangu akasiyana, maonero amono neako neangu akasiyana. So my views and opinions, my comments ari apa, disclaimer iri ayo haane nechekuita neni, haane nechekuita naDenny J Show. I am ndimono mukundu ari kudaro. Saka rega tiplay tinzwe kuti aufa. This then takes us to Christianity. Let's talk about your beliefs with regards to Christianity, because you're on record as having said you stopped being a Christian because of certain reasons. What are your thoughts about religion? Yeah, chinoenza about religion is that no matter how you try to be civil and being a nice guy, you can disagree with the religion. As long as you disagree with the religion, you just sound disrespectful. So ended up I need to be quite tolerant, do respect on my beliefs. But when it comes to Christianity, my beliefs it's a good lie. It's a good lie. Tell us about your story with regards to Christianity, because you were a Christian before. Yeah, for 20 years, from 1994 up to 2014. Right, let me just comment there. And no matter how hard you try kutsura kuonesa vanhu vezvitendero zvavo, unonzi uri kudherera. Pakashata. Inini I'm a living proof, ndinotaura izvozvo nekuti ndozviona panapa. Kungotaura chete kuti T-Fred ndewe fake, vana vake vanouya mucomment section vachiataka. Kungotaura chete kuti Ningi ndewe fake, vana vake vanouya. Ende nemathreats mukaenda pavideo rakanzi Prophet Paul Miracle Exposed riri pachannel panapa, moenda mucomment section munoona mathreats ari imomo. Kunzanzi uchapiswa, uchabvira, uchaita sei, vakomana. Tichingoonesana, but vanhu vanozokecha mafeelings manje. Ndozviri kuedza kutaurwa namono, ndozvaari kutsanangura apa. Rega tifambe naye tinzwe kuti zvakamira sei. What happened? I started asking questions. Kuti murutaura kuti Mwari Akamitisa Mukadzi Wajoseph vaita mwana mukomana anonzi Jesu. Mwari Akamitisa Mukadzi womunhu vaita mwana mukomana anonzi Jesu. Saka if you don't believe in Jesus, uchanotsva kugehena, but God loves you. Saka Mwari anondida but ndiyacreate gehena kuti ndinotsva inini. Saka ndakatanga kubvunza ma questions, because ndakatanga kuita a lot of my questions. By the way, parizo bosi chakatanga kuinaita ma questions angu nyaya kuti kuchechi kwandaipinda vaida chegumi stereki. Right. Saka parizo chegumi chacho zveginya zvezvo kuti utongo nechikwereti nawo. Ona. Zvezvo kuti Alpha. Aitouya paseji akatogumbuka kudhara. Ona achitopopota kuti uri mbavha uri kubira Mwari chichichi. Saka 2012 pakazouya a new pastor manje aiparidza kuchechi kwandaipinda manje. I thought that chegumi has to be more than 10%.
So unozoti vakadzi havatandokabira kavanabheka mutandokabira vakadzi. Prayer warrior Men of God. Deeper, Papa. Saka mukadzi wangu bva totangototi saka tiyatanga rini kubvisa chii? More than 10%. No, mirai maita. Hold on. I need to research this time. Because pese pandaibvunza kuti name. Was that not the time when Anunzani Creflo Dollar also came out talking about don't tithe? But I've been lying to you all this time. I was misinformed when I, Hanzi disregard all my teachings about tithe. And I'm thinking... But those guys one thing I like about my prophets, even in Zimbabwe, I have a very good business acumen. Okay. I respect their hustle. One disrespect or anything. I know to one of them Singapore hotel yake namenda pa hotel yomwe muna pa COVID pepe. Pambeni sungura show. Sandangwina natonzinewa komana bendi tunzuro bia chichi vanaonzira bia pa COVID kune show pa COVID pairiza pitamo ina makungwazi. Ndausiko ndine chikapu changu icho chichi so ndimwa bia rangu chikapu baba. Tukuna tutosvika anotuma asha kandi akauya chivava iye wachi I'm a man of God inini buda muno uri kumwa beer that but this is a hotel, this is a sungura show, it's not even a gospel show. Vandatodzingwa pepe na iye mbune akatouya akatondidzinga iye mbune ndikazompisa zvangu pafacebook akazotuma munhu wake kuti hanzi uzemona abvise post yawo yekunotitaura ndati number 1 I don't take orders from munhu wenyu, number 2 Okay. Number 2. Andikati panzvimbo yawandidzinga unozati ndakadzingwa ndakabudiswa more than 10 mamonya unoza nekuonda kwandakaita I was 130 andina nekuonda kwandakaita ndi mwacho angaende kasuti kamukeke kasingaende kudry cleaner so akandibata netrousers so I don't ndisumuza netrousers nozo ndakati no guys I can walk on my own ndakanga ndisapapi zonzomwa beer but this is a hotel and this is a sungura shop ndakanga ndisapapi zanobuda hapana apa ndipa men of God saka ndakaona kuti vafana vacho vajera kunamatwa unozati munhu akajera kunamatwa akajera kuitwa mwarified I call it being mwarified or mwarification then ukajera kunamatwa uchiti ukadonhedza kaheta akapasa apa uyanoya akapfugama achikutambidza so ini ndikakupa respect normal respect yacho you feel disrespected saka ndatoshamisika bva ndadzingwa but ndandiri kutaura nyaya iyi. Right, let me just comment on that one. That one is that one that needs to be commented on. That one. Yay. Hanzi wachaira kuita sei kunamatwa. Unoona munhu ane maoko maviri achipolishirwa boots. Akapfugamirwa neumwe murume. Pakashata zvinhu zvacho tinoramba zvedu kuteerera, tinoramba kuona, tinoramba kunzwa but pakashata mawani chaiyo mawani hameno tinoti chii nemashoko ari kutaurwa namono aya obvious akamudzinga kuota force ndimagaya and mono akagumbuka nenyaya iyoyo nanhasi achiri akagumbuka saka I think Prophet Magaya vanofanira kupa an apology plus zvakanzi navamwe bishop vakomana mukaramba muchivaadressa as maprophets munenge muchitovakwidza ndege dzemashanga anzosasiya kuti false prophets. I think false prophet Magaya really need to give an apology to Mono because yavakaita haisiriyo saka rikatinzwa kuti zviri kufamba sei mainzwa nyaya yechegumi hanzi aida chegumi zveginya birthday ramama paridamba present chikafu chapapa parida present pari kuda contribution chakati chamufundisi pari kuda chakati and then at the end of the day iwe unotoona kuti iwe ingwani waendesa 100,000 kuchechi wasara une kana $2 usisina mari vamwe vakabvisa mota nanhasi vari kuchema mota dzakaenda uchinzi kuti vachazoya dzimwe dzakawanda vamwe vakadyirwa mari vanhu vakawanda stereke but iwewe une nharo unoramba uchienda ikoko ramba uchienda ikoko unobirwa mari saka rikati continue namono tinzwa kuti haufa ari kuti chii mukomana. I can't. Are you going to bring him back? He's like
He's seeing that day like it happened yesterday. Mbana anowanzira mbana. Kuti kana akaona right now achikatatisa mbana akandowanzira mbana. Yeah, he owes me an apology mbana. Yo. He really owes me It's an not apology. coming. Yeah. I know it's not coming in there. You know, I have nothing to do now. So what was he talking about before Becky? That could church vakamtishoni you're now paying more than 10%. And then anzana mind wanatanga kutsigira vachiti amen mfundisi. Becky wakati men of God. Ndizvo shocha izvo. Saka maitaka manje. Mainyasha batanga tisati chatanga rini kupesa. No, I need to research on this because for a long time ndakabvunza. Ndananzo uchanotsva chichi. Mwara asikufara newe. Ndisatana ari kutaura ndadora iti. So this time ndada about research and so I started researching. Ndopanda kuti Wi-Fi pamba. So I started. Ndakadzifambira panotanga research. Then I discovered coincidentally chiri funny ndichoti the sure tithes in the Bible was more than 10%. I know you are a Christian, cannot be 10%. It's supposed to be more than 10. What I know, 3 types of tithes. Yes, what I know is if you skipped on, and it's not paying tithes, it's returning your tithe, right? So there was the first fruit, there was the tithe, and then there was the offering aspect of it. But in the time of Moses, if you deferred on returning your tithes, you would then pay back more than 10%. Interest. Yes, you'd pay like, I think if you calculate it's up to 15. You must buy wine in strong drink and be married before the Lord. Nice. Number 2, any gente wakabisa tithes in Bible. Just one, not 2. And so that 2 or 3. Apana kana one gente wadid. Yes. Do one thing gente kana discover. Chikuti Bible mess from Genesis to Revelation amuna kana one gente wakabisa tithes. Why? Because it was a theocracy. Vaitongwa ne church. So right now nyika zinotongwa ne church kana zinotongwa ne religion. Nyika dzakaita saIran kuna na Ayatollah Khomeini ukuthi ndiye anotonga church apa mukuru we religion. Ona. Zvintu zvakaita Israel. Samuno ndatanga kubvunza kuti ndiri muIsraelite. No. And this no, at this do we pay our taxes? Yes, right now don't but my taxes so taxi irikubva kupi. But I'm not saying to church vanofana business but chireka kuti kwatisa kana kuti hey uri mbavha wazodai. Right, muri kuti chii nezviri kutaurwa nenyaya yechegumi iyi. Hanzi ukasabvisa uri kubira Mwari. Mawani muri kumunzwa mono ari kutaura and ari kutaura in a good way kuti aiwa handisi kuti musabvise mari, handisi kuti teedzerai zvandiri kutaura but ndiri kungokuonesai, tiri kuonesana. Aiwa pari kutapira baba. Saka ipapo manje ndopakaignita my curiosity manje pandatanga kudhiga deeper. Saka first of all ndakatanga realize right tithes were showing it was more than 10%, but number 2 it was just my Jews shit tithes. Number 3 yatinonzi Abraham akabvisa tithes una Melchizedek. Yange siri mari yemomwe make paipai angabva kuhondo. Yange it was loot from war. Yes. Ona. Haisi mari yanga ashandira unzi wadikitira wakashanda. It was loot from war yangabva. Yekudikitira was the first fruit. Whatever it is, but yet Abraham hapana kana yakadikitira yakapa kuna Melchizedek. Right. Yange loot yekuhondo akatonobira vanhu vangauraya. On. Even ukazota even in Bible pese patino celebrate today masvingo eJericho toimba masongs are beautiful. Do you know what happened after masvingo eJericho fell down? They were inside and they killed Chembere children. Genocide. We are celebrating genocide. So after Becky K. So I'm here for it. So after researching all that, right, so I know where do I stand. Then check up, I think it's Matthew chapter 24, verse 15. So I was sent to the Israelites, to the lost house of Israel. Do you know what's hiding in your business's data? Companies of all sizes use BigQuery to uncover new. That's why I need lost house, papi. So Becky, are you lost house? We lost the house of Israel, papi. And Jesus answered mbunu kuti nini chi? Akainga wana. And
iye akatorambidza kudzidzwa kunoparidza kumagentiles akati no so vanhu vese vari kutambira Christianity vari kuganza. Christianity is a Roman version of Judaism. Because some of the things we don't celebrate from Christianity are story from Judaism. Because in the other question, why is it my Jews anoramba Jesus? Jesus, yes. But aren't we going back to, so in this particular subject, right? Is it not because, first of all, I know people are going to look at me like crazy here. They will not look at you because I was back at me. What I know, right? What race was Jesus? What was he black? Oh my gosh. No. You can't. That's a good question. Yes. I like my questions. Jesus was simply Jewish. My Jews, they are not black people. I know that a lot of black people want to say that Jesus was black. I don't care whether he was black or white or he was an Arab. My Jews, my Arab. Originally, want to Baku, Iraq, race and Kuniga and Uru. Yeah, it was you, Araso. So I don't know, come on. That religion was imposed on us by my invaders. Waka invade when Muslim right now. When Waka invade when Christians, they're Christians right now. Those religions were imposed on us by Guinea. So I don't care whether Jesus was black or Arab or blue, whatever. We have nothing to do with that guy. I'm weak. Aiwa, pakashata ameno mapasta maprofita munoti chiinazvo mashoko ari kutaurwa namono mukundu. Ndibatei, namba dzangu ndo idzo namba dzangu ndo idzo dziri kubuda pascreen apo. Tikurukure nyaya idzi tionesane kuti how far is too far, nekuti mono wacho ari kutoda. I'm weak. All right, okay, so in your research, what did you find out specifically about the Bible? Because Christianity is centered on that book. That's a good question. First of all, the New Testament was written 50 years after Jesus died. Imagine kuti munofa 1970 motanga unyora right now manyepo mangana munoisepa 50 years after. So those records were not written as they were happening, like as they depict them to be. Right now, 20 years later, it won't be the same. It won't be. But we are under the impression that the Synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, were written by the disciples as they moved with Jesus. I like that question. Making the records and to emphasize questions are not Synoptic Gospels, synoptic yes. Matthew, Mark and Luke. Same record, just different. John very different. Because John was 100 years after Jesus. Oh, okay. So those three gospels from the book of Mark. And then they just wrote different. Yeah, different versions. But check those three gospels. The first more than 100 years, those names are signed. Matthew was not written by Matthew. Luke was not written by Luke. Mark was not written by Mark. More than 100 years later, kuti zvive authentic, zvive tikwanise kuita reference. Hamuzokwanisa kuti bhuku riro chakakuti verse 9 no, but mukati Mark chapter 4 zvinomake sense. Those books hadzitombozivikanwa dzakanyorwa nani. And those books were written in intelligent county educated Greek. Apa dzidzo Jesu hapana ngakadzidza. Saka havasadzidza Jesu akanyora. Mark was not written by Mark. Luke was not written by Luke. Okay, so with the history lessons and everything that we've known about the disciples, some were tax collectors, some were doctors. None of them were educated? Some of them were educated, but Matthew, Mark, Luke, and John, my books, those names were assigned. Ini, mini, mini, mo. Let's give this one, let's call it Mark. Let's call this Luke. Research. And some of this stuff, even the book of Mark, do you know the book of Mark,
the last 9 and just what Mama verses Mangani in the book of Mark, they were forgeries. They were not there from original text. And because the language was different. So not Denny. Opiwa text yakanyorwa 1970. Pakanyorwa masasa kunzi pakaipa. Chakachaya. Ishinzi yakanyorwa 1970. Does that make sense? And no, it doesn't. It doesn't make sense. It doesn't. Because you know it's not from that time. Because kuna mbuya na pano pakambotaura chakachaya Right, if you research, ukaitawo research ndambobaya computer chitakuona kuti but first izvo zvaari kutaura arombozwana kupi ndezvechokwadi here. Some of these things unogona kutoona toti aiwa arikutaura zvinhu zvaari kutoziva, arikutaura zvinhu zvine umbo hwaakaresearcha, hwaakaita sei, hwaakaona. Asiyana newe iwewe urungouya mucomment section wototanga kutotukira ningi yako ningi chakati usina kana kumboita research, usina kana kumboita tsvagurutso kumboti but asi papa zvavari kuti zvakati nezvakati kuti kadai zvakamira sei. Zviitiro wega research, werenga wegawo bhaibheri wozvionera wega kuti aiwa izvi zviri correct, aiwa izvi hazvisi correct izvi. And the good thing about Mono is not shouting at anyone. Haasi kutuka munhu, ari kurespecta mahustles anani ana papa venyu, and I respect their hustles. Christianity is a good religion. I respect one who don't believe in Christianity and I'm Muslim. But my point is, it's a good lie. Was the religion is healthy. Pakatonzianzi vanhu vanobelieve into religion, they live longer. Why? Munonzi Musamwe Doro. Although Jesus Vaimwa, but munonzi Musamwe Doro. Atizo sango presa ucharowa ne blasphemy abo singo presa. Happy fingers. Hanzi Jesu sango presa. Yeah, mawani. Hanzi sango presa. Unorowa ne blasphemy. And this is yours according to Mono Mkundo arikuzwana kupi. But let's listen. Tinzwe kuti zviri kunyazofamba sei. Ikatitsoka kumashure mchana. Just a little bit. Tione kuti how far Hanzi chii apo. Sango presa. Ucharowa ne blasphemy abo singo presa. Happy munonzi Musamwe Doro. Although Jesus Vaimwa, but munonzi Musamwe Doro. Atizo sango presa. Ucharowa ne blasphemy abo singo presa. Happy fingers. Happy fingers. Calm down. Yeah, number one, religion is healthy for you. I love religion. That's why I don't ndangufarisa ndonga ikapi yandukumwe anditobvuma kutopindura such questions. Why? Because ndambotaura kuti uka disagree with any religion, no matter how polite you try to sound, you just sound disrespectful. True. So fundise ese pana ngoma prophets wese ichaimurita neuya akandidzinga kuchechi kwake kuhotel kwake kuwaterfalls Magaya. Mazita. He's the only guy at the hotel in Waterford with the hotel. He owes me an apology. Maybe there's another one. He owes me an apology. Because akandidzinga more than 10 mamonya, as skinny as I am, more than 10 mamonya. You know, I don't forgive easily. I'm not a Christian. I don't give the other cheek. I get even. Yeah. I get even. I'm a guy. So, he owes me an apology. Saka, you don't disrespect. I don't want to disrespect any religion. Because a religion is a good lie. Because kana wene wanako vanonamata makristu vanotsanya vanotaura nendimi hamumbonzi uchinzi mwana wako amitiso kana ari serious kuchechi. It's a good thing. Number one. Number two, munonzi Musamwe Doro. So utaura kuti Jesus Vaimwa akatochinja his first miracle was beer. Kutsoka mashure mngomana. It's a good thing. Wine, not beer, wine. That's a good question. I love that question, Becky. Wine. Kakachi 101. Pana vunza ma questions akanaka. Let's get to wine, Becky. Yes. And wine. Number one, comes in our fridge. Saka juice, grape juice, turn into wine very fast unless my refrigerator comes in our fridge. So Jesus was drinking fermented wine. No, but wait, but grapes, do you have to freeze them for them to ferment?
To avoid fermentation, you have to freeze them. No, but then it was wine. Wine yaidaka yakagadzira. Was it not? Vanhu vakatofembwa pape vakatotaura kuti hanzi it was the best wine. The best wine, Say, yes. Manga makachengeta the best wine. For the last. The last. Yeah. Vanga vakatofembwa vanhu vese vanga vakatodhakwa heavy. Including Jesus vachanga vakatodhakwa. Right. Mafundisi, mabhishopu, maapostol, maprofita echokwadi kana kuti enhema muri kuti nemashoko ari kutaurwa namono aya kuti hanzi Jesu Vaimwa Doro. Namba dzangu ndidzodzi dzirega ndise pascreen mudzione. Namba dzangu ndidzodzi idzo dziri kubuda pascreen idzo. Ndibatei tiite conversation, tokurukura toonesana kuti ichokwadi here chiri kutaurwa namono ichi kana kuti ichokwadi here. Handizozivo zvangu ipapo. Ndambotaura kuti maviews ari kutaurwa muprogramu iyi haasi angu, haasi aDenny J, haasi aBecky K, asi ndeamono. Mono ndiye ari kuita sei ari kudaro handitika. Saka ndonyaya yatiri kufambira zvamanje manje, ndonyaya yatiri kumhanya nayo, nyaya yechitendero, vaprofita venhema nezviri kuitika, nyaya yechegumi. Pakaipa baba. So in terms of ATR, right? Like, so before the white man came with the Bible, black people existed, their own civilization, it worked for them. Since you don't believe in Christianity, what do you believe in terms of religion, or you don't believe in any religion? That's a good question. Another good question. 103? Yeah, I'm 103. Right. I simply believe there is God, period. Because kwandiri signs ndimwari. Was ukatasa masikiro akaitwa munhu sokuti ukapindwa nedust munhu panobuda madziwo bvisa tsvina idzodzi, ukapindwa nekanhu muziso panobuda musodzi. Zvinhu zvakatogarwa pasi kunzi right. Munhu zvatakagadzira ziso iri pakapinda mavhu toita sei unzi ndatigadzire musodzi nobudisa that's God, period. So kwandiri signs is God, but pandataura paipapo kuti tinozoti Mwari Akamitisa Mukadzi Wajoseph. Joseph haatobelieve azvisho kuti mukadzi wangu amitiswa naMwari. Joseph anenge aine kamukakupata so. I know, right? Unogona kusekerera. There's a difference between kuseka and kusekerera. Also, do you pray then? That's a good question. 104. 104. Yeah. We can keep him coming, Mr. I don't Mauno. believe God is an egomaniac where you never know. Yeah. Do they have to dance for you? Do they have to spend the whole night watching? Do they have to do that? You know that's why kwandiri God Mwari haasi chigure. God knows kuti ndichibva panapa I need to travel home, I need to be safe. He knows everything. Yes. So he protects me. I don't have to ask for him. Why do I have to ask for him? Achitoziva kuti Mwari achisi chimhuka chimunhu rino ego rimwe rakawandisa kuti you have to dance moimba morara usiku wese, all night prayer usiku wese muchimba kusvika nozanaimena maona ndapedza ndapererwa nezvekunamata. Kuzvinopera kabhozi wanamatira maproblems, wanamatira mari, wanamatira chichi usina chekunamata manje. Maybe ndo panoshanda ndimi unongoti shikaraba singarewe chinhu. Dara muzi antichrist remi. That's another tapa number 105. Right. For you to be an antichrist, you have to believe there's Jesus, who is the Son of God. I don't believe Jesus is the Son of God. You the Son of God, from my Romans. Caesar, Julius Caesar, the Son of God. My Romans. Pane coins atoriko from archaeology and ukaradza pakatonyorwa Julius Caesar, Son of God. Because my Romans, I believe what kana uri mambo utori mwana wa Mwari. Right. So any king was a son of God, according to my Romans. Every king was divine. So that concept, Chikristu, it's a Roman version of Judaism. My Romans, wakakonga any nyika dzavakonga, why adopt my religions? They made them their own. They will just simply, like, they will Romanize the religions. That's what they did with Christianity. That's why we show not Christianity. Munikana yekuna matamai Maria. Hey, my Maria Sunday. The Virgin Mary. I was Virgin Mary and 105 and then don't be Virgin or no Zano. And I'm going to pass zero.
I think, Nash, if you, because the way you are looking at it and the questions you're asking, it's based on that whole issue that he was talking about. Christianity is built on fear. And it's fear. Yeah, iwewe urukutuka question Mwari. Urunzichi. You're going to burn in hell and whatever. So this is why people don't get to question. So I like the way he questioning is good. He looks at things. He's able to question. A lot of people are not able to question. Like Bakomedia here is a pastor. So all this stuff is foreign to him. But what I like about what Mom is saying is he says stuff and he has references to the stuff he's saying. So after your questioning, is he Antichrist? Why did you ask him if he's a Satanist? That would probably the next. He just said something. 106, my guy. 106. Artist akasore kuti gospel akatondindanzi na pastor wangu don't ever record namona is a Satanist. So are you a Satanist? I don't believe kune munhu anonzi Satan because I'm not a Christian. I don't believe in the Bible. Ngori ngano dzemaJews tingaswera chingozwa Josephat akazodai tineina Josephat tudze maybe zachaminuka maybe story nane on. So coming back to zataura na DNJ pane fear. Christianity is based on fear. Ukatasa ku Europe, the history of Christianity, pane time yakauraya more than 50 million people. Vachurayirwa blasphemy unzi you don't believe in Jesus. Uraya munhu. Ends my crusades aya. More than 50 million people. Pane zvimwe zvinhu zvinongoitika kwatiri. Pane pandakambomonalize video yemapostori so ndakareceive phone calls. Kanzi uchazviona that guys hapana asingatombozvioni. Iwe uchazviona futi. Hapana asingazvioni. No, but that's a wrong way to do it. Why instill that fear? It's a very stupid way yekuvhundutsira munhu. Because ukandivhundutsira kuti uchazviona ka even ndikabuda pano ndakagumurwa nechistory chika ndatofunga zvataurwa zveshe. Because munhu wese got my ups and downs everybody. 3 days ago pane munhu akanditumira message paFacebook Hanzi Mukoma ndarota zvitauro panews kunzi mafa that day is going to come. There's nothing superior but zvautaura. Maybe aifunga kuti pamuchavha ndati chechi kwenyu ndikupinda uya sikupinda kuchechi kwenyu sikotanga kubvisatize. That's not a prophecy. That's inevitable. Ndichatongofa another day. And test them ups and downs. Saka that fear manje ndikangokudza kuti uchazviona. Ukabude panzapo ukangokika dombuka raungagara uchangokika whether ndazvitaura or not unotongovhunduka. Saka that's why ma-Africans tichibatwa nereligion because we've got the fear of the unknown and the religion works very well for vanhu vanotambura. In ma-Africans tinotambura sterek. So what do you believe in? Because you don't believe in the Christianity side of things. Right, before he answers that one, let's talk about this one. Christianity is based on fear. It's built on fear. Kufundusira vanhu. Hanzi ukanyomba prophet miracle po unobviriswa. And then vanotobelieve, vanotokwata. Ndozviri kutaurwa panapa. Kunzi vanhu vanenge vakaiswa fear, vakabhaizwa. Kunzi zvakamira zvakadai. Ameno tunoona sei nyaya iyi. Isa comment section wotaurawo maonero ako usingatuke vanhu uchingotaurawo mafungiro ako because the moment unotanga kuda kureacta uchituka vanhu wakutoshandisa ma-feelings wakuita a judgment based on your feelings anditika saka rega tinzwe pamberi apo kuti zviri kunzi chii. Do you talk to God? I don't, because no one speaks to God. This is when you put off. The Lord spoke to me. What don't it put off? Yeah. Okay. So the wait he had said the one time he believed that God spoke to someone was when you were given a guitar. That was the one time that you believed. That's the only time I never believed him. Okay. So do you believe in spirit mediums? No. So vazhinji vacho unozvati ukatasa history medu kana munhu aisvikirwa was holy. Vanhu vaibika doro racho charicho paitotsvagwa chemberedzo kuti hadzichaita chifambi hadzisina kana ajinja nevarume ndovaibika doro. Everything had to be holy. But then zvinoona fambi dzitaura kuti ndino mudzimu upi uyu unosvikira pamunhu anoita chifambi. Hakuna. That's not our culture. Our culture was holy. For you to secure, you have to be clean.
So kuti munhu anopinda mubhawa ane body count, a very huge body count, otaura kuti unosvikirwa nemudzimu upi iwe. So in other words, you believe in wadzimu, but you don't believe in how it's being done today. Guys, let's just say I believe in God. No, because kudhara vanhu vainamata vaitaura namusika vanhu vaya. We're not there, but ndozvatinoudzwa. I just believe there is God, period. And Mwari is not egomanic. He doesn't want us kuti tunorowa madziro chiti namata chitaura language. So what does he want? Matangs chao chawaenza waitonzwa kuti language ipi. Yes. Can you tell me what shikaraba means? According to Corinthians, it's an angelic language. No, I can. Can we go through the scriptures? Yes. I wouldn't know what that means. That's Passion Java. Please come on. Okay. Conversation yacho haiperi yakarebesa endai munoona pateni cheishow the best podcast at the moment aiwa varupisa andakanakirwa and ndakadzidzawo 1 or 2 things ndikatoona kuti kuna vanhu vanofunga mafungiro akadai so ndozviri kutoitikawo kunze uku kudzidza akuita sei akupere, and I hope and I believe kuti une 1 or 2 things chawadzidzawo chawaona zvakanaka unotora, zvakaipa unosiya, kutonga tosirani tosira Mwari anditika. So ndo video ranga chingofamba naro zvamanje as for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes tukuti bye for now. Ngatisangane mchi mu video rinotera, usakanganwe kusubscribe nekusiya comment kuti unofungei nemashoko anga achitaurwa nani naMono Mukundu. Hanzi naMono chinowanzoitika ndechekuti vana papa vakapusa ndosaka vachinzi why. And why hanzi ndo chipfuyo chakapusa pasi rese. Ameno kuti chokwadi kana tukunyeba. Saka next time paunonzi why izota wada kutorowa chekuseri, wada kutovharwa atitika. So ndo nyaya yacho yanga iripo, nyaya yatifamba nayo, mazvinzwira mega mazvionera mega. So as for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane mchi mu video rinotera.